Hello students, welcome back to Aspire Academy. Aspire Academy is a non-profit organization jot ami education provide koru from classes 9 to classes 12 aru amar YouTube channel hoday free videos jai tumaloke sabo para and for detailed classes amar website ot goi enroll korile gutekhini pai jaba. আৰু আমি কৰি আছিলো ক্লাস 9 CBSE geography part chapter 4 climate আৰু last classত আমি chapter 2 কি পঢ়িছিলো এখিনি এবাৰ কুইক ৰিভিজন কৰি লওঁ আমি last classত পঢ়িছিলো climate কি হয় weather কি হয় definition wise আমি চাইছিলো তাৰ পিছত আমি আমাৰ ইন্ডিয়াত কি টাইপ অফ ক্লাইমেট প্ৰিভেইল কৰে মনসুন ক্লাইমেট এন্ড আমাৰ ইন্ডিয়াত mixed climate আছে এটা হল southern part of আমাৰ tropical climate আৰু আমাৰ northern side of হল subtropical climate সেইখিনি আমি পঢ়িলো then precipitation আৰু temperature কেনেকে influence কৰে variations আনিবলৈ in our climate conditions তাৰপিছত আমি climatic controls কথা পঢ়িলো climatic controls ছটা আছে একেটা হল latitude altitude pressure wind system distance from sea and ocean currents এইকেটা factors কেনেকে influence কৰে আমাৰ climatic conditions control কৰিবলে and changes আনিব from region to region ঠিক আছে তাৰপিছত আজি আমি start কৰিম the seasons কি types of seasons আছে কেনেকে role play কৰে হেখিনি আজি আমি ইয়াৰ পৰা cover কৰিম The seasons monsoon type of climate is characterized by a distinct seasonal pattern এটা distinct seasonal pattern থাকে য'ত monsoon type of climate prevail কৰে যেনেকে আমাৰ 4 months এইটো season then তাৰ পিছত summer season then winter season হেনেকে season wise divided থাকে গোটেই yearটো The weather conditions greatly change from one season to the other আৰু weather conditions তো যেতিয়া time হয় summer season আহিবলে তেতিয়া গৰম পৰা start হয় যেতিয়া winter আহে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হয় তেতিয়া আমি গম পাও এতিয়া winter পৰিব হৈছে হেনেকে changes হৈ থাকে এটা season পৰা আন season লৈ These changes are particularly noticeable in the interior parts of the country. একদম country মাজত center part খিনিত আমি বেছিকে এই changes বোৰ experience কৰিব পাৰো The coastal areas do not experience much variations in temperature, though there is variations in rainfall pattern. Coastal, আমাৰ India coastal area টোৱে ইমান changes experience নকৰে যেনেকে আমি changes experience কৰো সিহঁতৰ তাতে অলপ consistency থাকে climatic conditions ইমান changes নাহে যেনেকে আমাৰ summers গৰম winters একদম ঠাণ্ডা temperature drop হৈ যায় হেনেকা changes coastal line experience নকৰে How many seasons are experienced in your place? Hudisa tumaloko question to tumalokor jega tumaloke jot thaka he jega to keta type of seasons tumaloke experience kora. Ami summers experience koru, winter season experience koru, then rainy season experience koru, and spring season. Four main seasons can be identified in India আৰু ইন্ডিয়াত চাৰিটা main seasons আছে সেই seasons কেটা আমি classify কৰিব পাৰো from some month to the other first to hold the cold weather season thanda winter the hot weather season গৰম summer the advancing monsoon rainy season nor আগত যোনখিনি বতাহ ছটা বেছিকে দিয়ে আৰু অলপ rain দিয়া start কৰে then the retreating monsoons with some regional variations then retreating monsoons আহে যত বহুত বৰষুণ দিয়ে আৰু region wise সেটো differ কৰে ঠিক আছে একেটা four main seasons of India এতিয়া আমি briefly গুটেকিটা seasons পঢ়িম first Cold weather season, that is winter. Cold weather season begins from mid-November in the northern India and stays till February. Winter season ketia pra start hoy November pra start hoy aru February loke last kore. December and January are the coldest months. December aru January amar sopoke coldest months yate ame bahut thanda experience koru. In the northern parts of India aru kot basically am experience koru northern parts of India the temperature decreases from south to north aru temperature lahe
কমি যায় গৰম টেম্পাৰেচাৰটো কমি যায় কাৰণে আমি ঠাণ্ডা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰো the average temperature of Chennai on eastern coast is between 24 degrees to 25 degrees Celsius আৰু coastal line যদি চাও চেন্নাইৰ টেম্পাৰেচাৰ ইমানো নকমে চেন্নাইৰ টেম্পাৰেচাৰ winter seasonত 24 to 25 degrees হয় যোনটো বহুত pleasant হয় while in northern plains it ranges from 10 degrees and 15 degrees Celsius আৰু যদি আমি northern parts of India লগত compare কৰো তেতিয়া northern parts of India বেছি ঠাণ্ডা experience কৰো আমি আমাৰ temperature কেতিয়াবা 10 to 15 degrees ৰ মাজত fluctuate কৰে so that is severe cold days are warm and nights are cold দিনত অলপ আমাক ৰ'দ দিয়ে ৰ'দ পাও আমি ৰ'দৰ ওচৰত বহু একাৰে আমি অলপ গৰম এক্সপেৰিয়েন্স কৰো অলপ ভাল লাগে ঠাণ্ডা ৰ'দত বহি কিন্তু ৰাতি বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয় Frost is common in the north and higher slopes of Himalayas experience snowfall. Aru frost mane snowfall. Snowfall বহুত বেছিকে experience করে northern parts যোনবোৰ Himalayan regions ত আছে যেনেকে Jammu and Kashmir, Himachal এইবোৰত বৰফ experience কৰে তাতে snowfall হয়. During this season, the northern trade winds prevail over the country. কি wind prevail করে winter seasonত northern trade winds blow করে winter seasonত all over the country they blow from the land to the sea and hence most part of the country is a dry season আৰু northern trade wind এটা dry wind হয় because landৰ পৰা blow কৰে আৰু landত আমাৰ একো moisture নাথাকে অকল dust থাকে আৰু sand থাকে তো যেতিয়া এই winds বোৰ blow কৰে তেতিয়া বহুত dry হয় আমাৰ skin ফাটে ঠাণ্ডা দিনত because আমি একো moisture আমাৰ গাত নালাগে গৰম দিনত বৰষুণ দিয়ে তো ইমান dry আমি feel নকৰো but ঠাণ্ডা দিনত বহুত dry হৈ যায় because wind যোনটো blow কৰে হেতু dry থাকে since landৰ পৰা blow কৰে আৰু হেকাৰণে বৰষুণৰ পৰিমাণটো কম হয় হেকাৰণে এটো টাইমত আমাৰ ক্লাইমেটটো বহুত dry হৈ যায় some amount of rainfall occurs on the Tamil Nadu coast from these winds as here they blow from sea to land আৰু Tamil Nadu খালি আমি বৰষুণ একদম little amount of বৰষুণ experience কৰো এইটো টাইমত যেতিয়া northern trade winds blow কৰে because Tamil Nadu জেগাটো যোনটো wind blow কৰে হেতু উল্টা হয় তাত sea পৰা blow কৰে যেতিয়া এটা wind sea পৰা blow কৰিব তো নিজৰ লগত বহুত moisture carry কৰিব তো হেকাৰণে যেতিয়া তামিলনাডুৰ ওপৰতে blow কৰি যায় তেতিয়া কি হ'ব তাতে বৰষুণ দিয়ে and মানুহে বৰষুণ experience কৰে তো তাতে যোনটো আমাৰ climatic dryness আমি ইয়াতে experience কৰো তাতে মানুহে হিমান dry climate experience নকৰিব In the northern part of the country, a feeble high pressure region develops with light winds moving outwards from the area. Our northern parts of high pressure zone eta create hoy. ঠিক আছে with light winds moving outwards from the area. Eta light wind অলপ বতাহ সেই এৰিয়াটোৰ পৰা blow কৰি ওলাই যায়. Influenced by the relief, these winds blow through the Ganga Valley from the west and the northwest. আৰু এই windটো Ganga Valley দি blow কৰি যায় west and northwest directional পৰা. The weather is normally marked by clear sky, low temperatures, and low humidity, feeble variable wind. আৰু তেতিয়া কেনেকা টাইপ অফ ওয়েদাৰ আমি দেখা পাও আমি এক্সপেৰিয়েন্স কৰো তাতে আমাৰ ওয়েদাৰত কি হয় নরমালি ক্লিয়ার স্কাই থাকে ক্লাউডি স্কাই না থাকে সিন্স বৰষুণ নিদিয়ে হেতু টাইমত তো স্কাই ইজ ক্লিয়ার স্কাইখন একদম ব্লু কালার ক্লিয়ার হৈ থাকে লো টেম্পারেচার একদম কম থাকে 10 ডিগ্রি 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস হেনেকে থাকে এন্ড লো হিউমিডিটি আমি গৰমত যোনটো হিউমিডিটি এক্সপেৰিয়েন্স কৰো বহুত বেছি হেতু কমি যায় বিকজ টেম্পারেচারও কমি যায় এখানে হিউমিডিটিও কমি যায় আৰু feeble variable winds আৰু আমি light wind এটা experience কৰো ঠিক আছে a characteristic feature of the cold weather season over the northern plains is the flow of cyclonic disturbances from west and the northwest আৰু আমি cold winter seasonত কি হয় আমাৰ northern side এটা
বস্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰো নৰ্দাৰ্ণ plains is the inflow of cyclonic disturbances. এইটো টাইমত বহুত cyclones create কৰে আৰু আমি cyclones experience কৰো এই টাইমটো from west and the northwest. West আৰু northwest directions পৰা এই cyclonic disturbances বোৰ আমি experience কৰো. The low pressure systems originated over the Mediterranean Sea and the Western Asia and moved into India along with westerly winds. আৰু আমাৰ মেডিটেৰিয়ান চিত এটা লো প্ৰেছাৰ পইণ্ট ক্ৰিয়েট হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ চি ৱেষ্টাৰ্ণ এছিয়া এণ্ড মুভ ইনটু ইণ্ডিয়া তাৰপিছত লো প্ৰেছাৰ চিষ্টেমটো অৰিজিনেট হয় তাৰপিছত এটা লো প্ৰেছাৰ চিষ্টেম ক্ৰিয়েট হয় মেডিটেৰিয়ান চি আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ এছিয়াত এই দুটা জেগাত আমাৰ এটা লো প্ৰেছাৰ পইণ্ট ক্ৰিয়েট হয় দেন এই লো প্ৰেছাৰ পইণ্টৰ পৰা যোনটো উইণ্ড ব্ল' কৰে সেইটো ইণ্ডিয়ালে এণ্টাৰ কৰে they cause much needed winter rains over the plains and snowfall in the mountains. Aru since Mediterranean Sea para ahe to nijor logot bahut moisture carry kore because water body etar uporedi blow kori ahise. Jetia water body uporedi blow kori ahibo tetia he wind to dry nohoy like the northern trade winds. He wind to bahut moisture carry koribo and jetia India enter kore and northern plains or mountains burot খুন্দা খাই তেতিয়া সেই প্লেনস বুৰত আমি উইন্টাৰ ৰেইনস এক্সপেৰিয়েন্স কৰো ঠিক আছে অলদো rains or snowfall ami experience koru although the total amount of winter rainfall locally known as mahawat is small they are of immense importance for the cultivation of rabi crop but junto rainfall hoy tar poriman to summer season or rainfall hotke bahut kom hoy but a rainfall to bahut significance ase because winter season is generally dry aru winter season amar rabi crops grow kore so in order to grow the rabi crops efficiently amak olop holeo rainfall dorkar hoy to jetia ei winter rainfall to ami experience koru he rainfall to bahut beneficial hoy for rabi crop cultivators ঠিক আছে আৰু locally mahawat বুলি jana jay ei winter rain tok The peninsular region does not have a well-defined cold season. Aru amar peninsular region or the southern part of ekdom jeneke ami cold season experience koru winters experience koru heneka winters hiyote experience nokore. There is hardly any noticeable seasonal change in temperature patterns during winters due to moderating influence of the sea. Aru amar yate jeneke extreme seasonal changes ahe extreme temperature fluctuations ahe ba changes ahe tenekwa ami amar peninsular southern side ot ami experience nokoru because tate sea ase and sea eta jontu breeze thake hetu static thake most of the time to tate ami eneke extreme seasonal changes experience nokoru ama winter season hol etia ami hot weather season kohim that is the summer season. Due to apparent northward movement of the sun, the globe heat belt shifts towards northwards. Aro northward amar besi gorom experience koru during summers. As such, from March to May, it is hot weather seasons for India. Aru March para May loke ami summers experience koru in India. The influence of the shifting of heat belt can be seen clearly from temperature recordings taken during March and May at different latitudes. Aru ami এই হিট বেল্ট শিফট হৈছে সেইকাৰণে টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জেছ হৈছে আমি গম পাওঁ বিকজ বহুত যোনবোৰ মানুহে ৱেডাৰ পঢ়ে সিহঁতে ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখে কিমান টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জেছ আহিছে ইন ডিফাৰেণ্ট অল্টিটিউডছ ফ্ৰম দ্য মান্থ অফ মাৰ্চ টু মে এইকেইটা মান্থৰ ভিতৰত কিমান টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জেছ আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছো In March, the highest temperature is about 38 degrees Celsius recorded on the Deccan Plateau. Deccan Plateau maximum temperature 38 degrees record korisile in the month of March. In April, temperatures in Gujarat and Madhya Pradesh are around 42 degrees Celsius.
এপ্ৰিলত টেম্পাৰেচাৰ আৰু বেছি বাঢ়ি গৈছে গুজৰাট আৰু মধ্য প্ৰদেশত এজ কম্পেয়াৰ্ড টু ডেকান প্লেটো ডিউৰিং মাৰ্চ গুজৰাট আৰু মধ্য প্ৰদেশত এপ্ৰিলত আমাৰ হৈছে 42 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস in May temperature of 45 degrees Celsius is common in the northwestern parts of the country আমাৰ north west side temperatures May monthত আৰু বেছি বাঢ়ি যায় কিমান হয় 45 degrees হলে বাঢ়ি যায় In the peninsular India, temperatures remain lower due to moderating influence of the ocean. আৰু আমাৰ peninsular regionত because আমাৰ coastline এটা আছে and চাৰিওফালে sea আছে সেইকাৰণে এই coastal lineটোত আমি ইমান গৰম high temperatures experience নকৰো because ইয়াতে sea breeze আছে and এটা moderating pleasant climate থাকে তো সেইকাৰণে এই sea breezeৰ কাৰণে আমি যে oceans দি surrounded আছো in the coastal life সেইকাৰণে আমি extreme temperature changes experience নকৰো The summer months experience rising temperature and falling air pressure in the northern parts of the country. Aru summer times at ami extreme temperature rise experience koro. Especially in the northern part of the country because southern part of seas ase hekane moderate climate yot experience kore olop hoyto changes ahibo pare but northern part or ami basic changes experience koru summers oto winters oto Towards the end of May, an elongated low pressure area develops in the region extending from Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast. Tar pisod May monthor lastor phale এটা low pressure zone create hoy korpora create hoy develop extending from Thar Desert eta low pressure region create hoy tar pisa low pressure jeta create hoy eta low pressure area create hoy Thar Desert northwest side that's a hey low pressure low pressure junto wind hoy area hoy hetu amar blow kori ahe Patna loi and Chota Nagpur loi in the east and southeast circulation of air begins to set around this through আৰু তেতিয়া পৰা আমাৰ circulation of air আহে যোনটো আকৌ seasonal changes আমালৈ লৈ আনে A striking feature of the hot weather season is the loo. Loo बहुत common hoy in deserts, especially in Rajasthan. Tate loo बहुत common hoy. Aru etu eta hot and dry wind hoy, junto blow kore during summer seasons. These are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. Eta बहुत strong wind hoy, aru बहुत hot hoy, aru dry hoy, aru ei wind to okol dinor phale blow kore in the northwestern regions sometimes they even continue until late in the evening aru ketiaba even jeta beshi gorom pare eta evening oto blow kore direct exposure to this winds may even prove to be fatal dust storms are very common during the month of May in the northern India aru dust storms hoy একদম ধুলি বতাহ দিয়ে যে হেতু বহুত বেছিকে হয় in the month of May North India These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. Jetia a dust storm hoy tar pisod amar temperature to olop komi jay aru ami olop pleasant climate eta experience koro because tar pisod dhunia bota diye and ketiaba light ekdom kinkinia borokhun diye je heneka borokhuno experience koru ami This is also the season for localized thunderstorms associated with violent winds territorial downpours often accompanied by hailstorm aru etu time ot bahut dhumuha bota diye locally regionally jiji ami dhumuhar bota kotha janu jeneke bordoi sila heneko ami dhumuha experience koru in West Bengal these storms are known as কাল বৈশাখী আৰু West Bengalত এই যে ধুমুহা আহে আমি যেনেকে বৰদৈ চিলা বুলি কও হিহতে এই ধুমুহাটো কাল বৈশাখী বুলি কয় Towards the close of summer season, pre-monsoon showers are common, especially in Kerala and Karnataka. Aru jetia summer season hek hobo hoy, aru pre-monsoon seasons approach kore,
তেতিয়া এটা মনসুন শাৱাৰ ৰেইনফল আমি এক্সপেৰিয়েন্স কৰো কেৰালা আৰু কৰ্ণাটকা তেতিয়া এই দুটা জায়গাৰ ক্লাইমেট বহুত প্লেজেন্ট হৈ যায় আৰু বহুত বৰষুণ দিয়ে এই দুটা জায়গাত they help in early ripening of mangoes and are often referred to mango showers আৰু যেতিয়া এই বৰষুণ দিয়ে এইটো সিজনত এই দুটা জায়গাত ম্যাঙ্গোস বহুত বেছি গ্রো কৰে আৰু সেই কাৰণে তাতে এই বৰষুণ যে দিয়ে সেই বৰষুণটোক ম্যাঙ্গো শাৱাৰ্স বুলিও কয় because এইটো টাইমত ম্যাঙ্গোস বোৰ বহুত বেছিকে ম্যাঙ্গোসৰ বহুত বেছিকে প্ৰডাকশন হয় Advancing monsoon, that is the rainy season, the third type of season. By early June, the low pressure conditions over the northern plains intensifies. Aru June monthor pora ki hoy amar North India low pressure zones aru basically strong hoy jay. It attracts the trade winds of the southern hemisphere. Aru low pressure create hoy amar North India the karone Southern hemisphere আমাৰ যোনটো trade winds blow কৰে সেই wind টোক attract কৰে because ইয়াতে low pressure zone এটা create হৈছে the southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of southern oceans আৰু south asian winds আমাৰ southern part of the ক'ত originate হয় আমাৰ warm subtropical areas that originate hoy southern oceans they cross the equator and blow in the southeast westerly direction entering the Indian peninsula as the southwest monsoon aru korpora blow kore start hoy equator opera blow kori hihote southwest direction ahe then southwest through the India enter kore As these winds blow over warm oceans, they bring abundant moisture to the subcontinent. Since hiyote oceans or uporde blow kori ahe, hekane hiyotor logot bahut moisture carry kori ane. These winds are strong and blow at an average velocity of 30 km per hour. Aru windor jonto speed hoy, hetu bahut besi hoy. Kiman velocity blow kore 30 km per hour ot hiyote blow kore. With the expectation of the extreme northwest, the monsoon winds cover the country is in about a month. তাৰপিছত monsoon winds since extreme speed of blow কৰে সেইকাৰণে হিহঁতে গোটেই country to in a month cover কৰি লব পাৰে The flow of southwest monsoon into India brings about total change in the weather. যেতিয়া southwest winds enter কৰে India তেতিয়া আমি extreme climate changes experience কৰো Early in the season, the windward side of Western Ghats receives heavy rainfall. আৰু যেতিয়া enter কৰে west side opera তেতিয়া western ghats se heavy rainfall experience কৰে the Deccan plateau and parts of Madhya Pradesh also receive some amount of rainfall in spite of lying in the rain shadow area আৰু Madhya Pradesh আৰু Deccan plateau hetu time some amount of rainfall experience কৰে but western ghats ke kom amount ote hobo rainfall experience কৰে the maximum rainfall of this season is received in northeastern part of the country aru etu wind jeta blow kore tita ami northeastern side bahut besi borokhun experience koru Mawsynram in the southern ranges of Khasi Hills receives the highest average rainfall in the world. Aru Mawsynram jono Meghalayat ase hey jagatut heavy rainfall hoy aru a maximum amount of rainfall sobotke besi rainfall ei jagate hoy in the whole world. Rainfall in the Ganga Valley decreases from the east to west. Aru rainfall Ganga Valley titia komi jai. Rajasthan and parts of Gujarat get scanty rainfall. Aru etu time Rajasthan aru Gujarator kisuman jagatu olop porimanot borokhun experience kore. Scanty mane olop very little amount or bahut kom borokhun experience kore. Another phenomena associated with the monsoon is the tendency to have breaks in rainfall. Aru rainfall or kisuman continuously rainfall hoi na thake. Tar 4 din borokhon dile then 3 din man borokhon nidibo. Heneka ami breaks experience koru. This is thus it has wet and dry spells.
It, in other words, the monsoon rain takes place only for a few days at a time. একদম 4 দিনলৈকে 5 দিনলৈকে একেলেঠাৰিয়ে বৰষুণ দিলে তাৰ পিছত 3 দিন 4 দিন মান আকৌ বৰষুণ নিদিয়ে হেনেকুৱা এটা ফেনোমেনা আমি এক্সপেৰিয়েন্স কৰো they are interspersed with rainless intervals যেনেকে মই কলো ইন্টাৰভেলস আহে 4 দিন একেলেঠাৰিয়ে বৰষুণ তাৰপিছত আকৌ নেক্সট 3 দিন বৰষুণ নিদিব দেন আকৌ বৰষুণ দিব These breaks in the monsoon are related to movements of the monsoon trough. From various reasons, this trough and its axis keep on moving northward and southward, which determines the spatial distribution of rainfall. To northward and southward movements karone কি হৈছে আমি rainfall differences দেখা পাও from region to region when the axis of the monsoon trough lies over the plains rainfall is good in these parts aru jetia monsoon axis to mile plains or logot tetia ami extreme borokhun experience koru On the other hand, whenever the axis shifts closer to the Himalayas, there are long dry spells in the plains and widespread rain occur in the mountainous catchment areas of the Himalayan river. So, ako plains of para jete shift hoi jay access to northern Himalayas of ale gusi jay tete Himalayan region tot bahut experience hoy leaving the plains northern plains dry thik ase This heavy rainfall these winds bring in their wake devastating floods causing damage to life and property in the plains. Aru bahut dhumuha bata diye karne floods hoy, then ghor bhangi jay, property loss hoy manuhor. The frequency and intensity of tropical dispersions to determine the amount and duration of monsoon rain. Aru tropical dispersion o kiman intensified hoy, kiman strong hoy, hetu determine kore kiman rainfall hobo eta jega. This dispersion form at the head of Bay of Bengal and cross over the mainland. Code start hoy tropical dispersion. Our tropical dispersion ekdom Bay of Bengal or starting hot start hoy aru gote country through the blow kore. The dispersion follow the axis of the monsoon trough of low pressure. Aru a tropical dispersion no কাক follow কৰে tropical monsoon axis of follow কৰে the monsoon is known for its uncertainties aru monsoon ok ami ketia predict koribo noro je iman borokhun dibo light intensity hobo ba besi intensity hobo ami ketia determine koribo noaru agote The alteration of dry and wet spells vary in intensity, frequency and duration. Aru kiman changes ahibo, kiman dry hobo, kiman wet hobo, hetu ami determine koribo noaru agote. While it causes heavy floods in one part, it may be responsible for drought in the other. Jodi eta jagat bahut borokhun di ase, then usor region to iman borokhun nidibo pare, he region to dry hoi jabo, aru tate drought hua start hobo. It is often irregular in its arrival and its retreat. Aru irregular hoy ketia monsoon start hobo, ketia borokhun ahibo, bahut irregularities ahe. Hence, it sometimes disturbs the farming schedule of millions of farmers all over the country. Aru farmers buru rain or uporte dependent thake most of the time. To jetia olop late hoy monsoon seasons arrive korte ba borokhunar poriman to kom hoy, tetia farmers bure bahut suffer kore because they depend on rain. ঠিক আছে আমাৰ early monsoons hol eta ami retreating or post monsoons pohim the transition season আমি retreating and post monsoon season next class of start korim etu class ekhinte hamorisu thank you